Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, с вами Лео, я, как всегда, с вами прикладе. Продолжаю стримить в играх. Так, настройки без громкости. Так, музыки я убавлю вот такую. Эффект тут у нас будет вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Сильный минерал, музыку. Поменьше, 4 единицы. Так, направление смотрим. Так. Сюда прямо. Включить. Идем канцели. Мне джойстик не подключен. Да, я помню, один раз я пробовал его сыграть в этом геймпаде. Ну и больше не смог, как джойстик смог, да. Это то же самое, что геймпад. Каждый по-своему. Я его всегда называю джойстиком, потому что мне намного проще называть, да, использую его консоли. Да, работает отлично. Сейчас только что подключил я. Так, все. Будем пробовать играть именно на джойстике. Так. Alan Wake. Да, мы сегодня играем в нее. Конечно,
Может быть, там в предыдущих сезонах уже играл, но может быть, там я не приходил до конца. Поэтому там некоторое произошло сохранение. И после того, когда других игр я играл, поэтому иногда придется переигрывать в некоторых моментах. Легкий уровень, нормальный, кошмарный. Если ради сюжета, то первый уровень. Если только просто другой типа охота на монстров, все такое, то можно играть на этой сложности. Но по поводу полного прохождения я буду пробовать вот этой сложности в следующий раз. А сегодня будем играть в этой сложности. Присаживайтесь удобно, приятного просмотра. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination. This dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. Hello, my name is Mikael Kasurinen and I'm the lead game designer of Alan Wake. This is a video game commentary that spans throughout the whole game. Commentators will appear like this on the screen every time there's something that we like to talk about. But be aware that this commentary is full of spoilers. If you haven't played the game yet and you want to experience this as it was meant to be played, stop now, go back to the option screen and turn off the commentary. You can always come back later. This commentary is location based, so every time you hear a commentary that you want to listen to, stop moving and don't try to advance to the next location. Feel free to look around, but moving forward in the level might actually override the existing commentary. The only way to replay a comment is to restart the last checkpoint. Now, enjoy the commentary and have fun. Hiya, my name is Tim Lundqvist. I'm one of the level designers of Alan Wake. Hello, my name is Tero Tosa. I'm a senior environment artist at Remedy. Hi, I'm Mikko Rautalahti and I'm a writer here at Remedy. Here we are in the very beginning of Alan Wake. Since dreams and dreamlike states are a big deal for us, it's kind of fitting that we start things off with a good old-fashioned nightmare. We also do a couple of other things here though. For example, we introduced Thomas Zane. We don't call him that yet, but that's what the big floating ball of light is. And we also do a tutorial here, and that was actually kind of challenging because it's not very easy to marry the idea of a story introduction and a tutorial together, but I think we did an okay job.
Да, даже сложновато выполнение. Особенно прыжки. Вообще, какие... Oh no! Stop! No! You would die! No! No! У меня такое ощущение по поводу громкости. Речи вообще практически не слышно, я бы сказал. И эффекты тоже, кроме видеоролика. Видеоролик нормально звучит. Видимо, все. The light pole that you see in front of you is a crucial piece in the gameplay of Alan Wake. We call them safe haven. It's a spot of light in the midst of darkness. It provides you safety. While the enemies actually don't want to go in the light, they also heal the player faster and acts as guidance for the player. Every time you see light in front of you, that's usually a good direction to take. Да. Как я уже так и подумал, я и сам-то не слышу практически. Как будто и правда не слышу ничего. Да. Wilder and more serene. Woods put the pain. Woods. Вроде сейчас... Ну, значит, получается, я правильно со звуком сделал нормально вот эти, значит, нужно вот это все на максимум, видеоролик там чуть-чуть поменьше. I've been. Do you understand?
Если вернете это начало, его идет обучение. In this scene, the diver takes control over Wake's dream to teach him how to fight the forces of darkness. The basic concept is simple. You turn the light on top of Taken and you can see the darkness burning away. After that, you are able to defeat Taken with your revolver. This is a good opportunity to see how the light mechanics work. Turn the light on top of him and you can actually see a small halo forming around him. The halo gets smaller, the less darkness there's left. And you can clearly see a light effect when the shield is burned away. The combat mechanics were always designed around the idea that you face multiple enemies at once. In this tutorial, you only get one enemy at a time, but in the field that comes after this, you get 2 or 3 enemies at the same time. Then you get the proper feel of how the combat works. Be careful on who you're concentrating on, because someone else might actually be flanking you and trying to hit you in the back. Так, ну, у нас один тут батарейки. Вопрос и нифига себе. Это в крайнем случае, если народ будет много. Нет. О. Ну, получается, надо их так много, да. Для этого. Сдохни. Сдох. Сам. Я вас. Ой, я зря это сделал. Мне тебя не остановить. Ну, получается маленькая она джойстик. Так. Сейчас нам предложат бежать.
Не смотрите. Беги, 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 беги. Без остановок. Давай возьмем. Получается, не смотреть. Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Что ты мне там ходишь туда-сюда? The events of the game take place in the Pacific Northwest region of the United States. This is a beautiful region that has in the past been featured in numerous TV shows and movies like The Shining and Twin Peaks. It's famous and recognizable for many things like fishing and mining and huge redwood tree trunks the size of a bus, beautiful lighthouses. But I think the most recognizable and beautiful feature is the nature. It's an oceanic climate combined with huge mountain ranges and dark forests. The cool thing about it is that there's an enormous amount of moisture constantly flowing in from the Pacific Ocean, and when it hits the mountains, it turns into fog. So the end result of that is that almost everywhere you look, there's these dense wisps of fog lazily crawling on the mountains and hillsides, and it really lends the area an almost otherworldly feel. Look, it's me. I'm on vacation. I do appreciate being here. Fair enough. Right. Very. No. Very. Just settle in. I love you too. Mary is to always turn off. Second message from Mary. It's hi to you too.
We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. Diners are the very essence of traditional Americana and the hearts of small-town communities, such as Bright Falls. There being so many of them, and many of them looking very much like each other, source material for this location was always going to be plentiful. But even so, from the start, we had a certain one in mind. If you can remember a certain black tie wearing, pie munching FBI agent who likes a damn fine cup of coffee, you'll know the one I'm talking about. I do it myself. Look at my leg. On bad circulation. Man, are you serious? That again? Now that's what I'm talking about. Yes. This is it. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. You all right? Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book.
it's gonna be a clear night, so you folks from the big city, you might want to look up every once in a while and see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Ничего делать надо. Ну, если делать обычный запись, тогда да. Это убрать можно. А я это прямой эфир провожу. It's something. Don't worry. Get you inside safe and sound. Bird Lake Cabin is an idyllic, a little run-down but nevertheless beautiful cabin nestled in a small island on the Cauldron Lake. But not all about it is as it seems. You see, in the 70s there was a big eruption and the whole island sank and it took down the cabin with it. So it shouldn't really exist. Yet somehow it does. The original idea for the Bird Lake Cabin was that it was actually alive, that it would roam about in the forests at night, rising onto its legs that would at daytime look like bird leg-shaped roots sticking out from under it. In the end, the story evolved into having the name of Bird Lake Cabin simply derive from the peculiar shape of the island and also from the frontal facade of the building, where a chimney, which looks like a beak, and two round windows looked like its face, and two porches, one on either side, looked like its wings. Here we go. Take a look inside. Да. Так тихо не свалится. Кстати, вот этот домик. Мне вот это прикалывает. Вот это здание. Вот там дальнее. Okay. I'll look around a bit. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. We spend a lot of time talking about Alice in the game, but we don't actually see all that much of her because she disappears. That's why it was very important for us to establish her as a major force in Wake's life in the very beginning of the game. Their relationship is very interesting because Alice is actually a lot smarter and stronger than Wake is. She's capable of manipulating him and is quite willing to do so if need be. That's how they ended up at Cauldron Lake in the first place. But what she does out of love. She really just wants to help him. And he does need all that help because he kind of falls apart without her. She's a lot stronger than that. She could survive without him, but I'm not sure if Wake could ever live without Alice.
Вот это ракурс. Крестик. Небольшой. Вот они смотрится. Да, здесь можно упасть и умереть. В воду упадешь, то все начинаешь с точки. Я уже сбился, сколько я уже взял. Тут стоит. То есть тут. Well, hello there. Take a look. Hey. Ага. Ну, хотел перестать писать и хотел просто отдохнуть. Я помню. А она притащила его, чтобы он дальше продолжал писать. Surprise! Alice, what is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Alice, everyone. Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not. Alan? Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! Alan Wake has a lot of problems. His marriage is failing, he's suffering from the results of extremely poor impulse control, and frankly, the guy is a bit of a dick. He's not a bad writer, he's definitely a decent one, and obviously he's been very successful, but you know, it's probably not a coincidence that the moment he sets out to write this really good novel, Alice? Oh no! Keep going. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Designing the environments, we are making full use of the diversity of nature in Pacific Northwest region. In this episode, we find Alan Wake crashed in a car, unable to climb back to the road, and facing a long hike through the forest to reach a distant gas station where he hopes to find help. The area is a rocky, forested valley. He has to go through a logging site and also a marshland that follows the bottom of the valley,
and a river crossing. In the end, there is a vintage old gas station to explore, so really it's a visually very interesting location. Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Well, as you can see, Wake has just found his first manuscript pages. They just sort of floated down from an unearthly light. And the manuscript is really one of our main storytelling tools in the whole thing, and one of our most important concepts in the entire game. And that stuff was actually really difficult to write because, you don't have a lot of space there. You have a couple of paragraphs, and you kind of need to be able to tell a little story there. Yeah, and I also think that manuscript pages are a big part of the whole Alan Wake experience. While it also tells lots about the world itself, it also gives you a really deep history of different characters in the game. Yeah, and it feels kind of natural too because, we sort of made the pages part of the whole thing, and they're not just sort of random things in the middle, sort of on the sideline, but they're actually some that really are part of the plot because they really are the plot. Exactly, and I especially like the idea how certain pages actually predict some events that are going to occur in the future. Yeah, we do a lot of foreshadowing there, but it's not, we don't really do the kind of thing where we sort of hint at something. We actually come right out and flat out, say it, because that's sort of, we want to prove to the player that, what's written on the pages actually literally happens in the game. Yeah, it's really cool when that happens. If somebody actually reads the page and sees how stuff unfolds in front of him while he plays it, I think that would be really cool for somebody. And it's so bad that I've actually read all the pages, so I don't get that experience. But I would think that it's really cool when you actually experience it. And I know a lot of players are probably just going to run through and just sort of skip the pages, and that's fine. You can do that. You can play a cool action game like that. Yeah. But there's actually a lot more to the game than just the shooting. Yeah, exactly. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Capitio. Non-refundable. Resolution deposit required. Fair and square. Latest thing! No? Right!
I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Wasn't about Sorry, Dora. Brian. In. Please. Robin. Yes. The spirit. Even though most of the enemies attack you with melee weapons, some of them are able to use ranged weapons as well. I think it's way cooler when somebody's throwing stuff at you instead of shooting. Or maybe I just got tired of that in your previous games. Uno. Так, пока же мы имеем маленькую часть. Вот здесь. Так, ну, начинаем вниз. Вот это можно сюда и трохи. Залагала игра. Молодцы.
Wake's newfound fear of water is a result of his plunge into Cauldron Lake. Of course, at this point in the story, he doesn't know what happened to him. He doesn't remember any of it. But, on some subconscious level, he knows that he's been violated, and he associates that with the water. Да, извиняйте, что я не читаю, ребят, но это же не полноценное прохождение я делаю. Ну, иногда играю, да, я просто таким образом, что я здесь в прошлый раз туда находил некоторые записки, но не все. Поэтому мне удалось только один раз, и единственное, что сделать, это пройти это чем смолил, блин. Будь осторожнее. Так, не туда, то есть сработала контрольная точка. Ну оттуда мы только что пришли. Потом подобрали. Согласен. Так это дом, да, походу, разваленный? Да. Упс. Не то кнопка, не то кнопка. Ой. Ой, я батарейку случайно нажал. Перезарядка патрона. Понял. Это тот самое здание, которое я смотрел. Нифига себе. Одержимое. Неодержимое. Майкл Блейд. Нашел. Во. Бутейки. А почему мне бутейки тогда есть больше? Мне боеприпасы тоже не помешало. Не только бутейки. Странно. Не, я не говорю, что это плохо. Наоборот, это хорошо. Ну, хотя бы и на патроне пистолета револьвера было бы круто, если бы дали. Все, понял. В следующий раз так лучше не делать. Да. Это плохо. Потому что по здоровью теряешь. Вспышка. Все, понял. Надо его спустить. Да я уже подсказка не нужна, потому что я только что уже нашел. Куда надо идти. Так.
Это та самая лестница, которая была. Да, можно другой способ найти. Похоронить. Во. Супер. 19 батареек. Вот. Значит, у нас здесь будет всерьез. Где-то там должен быть иллюминатор. Вижу. Чего? А, это налево. Ай, мне мешает. Понял. Ай, блядь, ты сейчас сдохнешь. Сука. Надо было это. О, сейчас используем вот эту кнопку. Да, они должны собраться в одну кучу. 1, 2, 3. Есть. Сработал. Yes. Получилось. Ведь там надо еще включить. Легко сказать, что сделать. Так, у меня был первый смерть. Пока в безопасном месте. Рабаш, вот это я понимаю. Так, еще записка. Да, озвучки мне тут нету русского. Это надо скачать, чтобы было. А, то, что я делал в предыдущей, ну да, я просто скопировал, а здесь ты не скопируешь. Вот этот текст, чтобы озвучили. Ой, по привычке на Б. Надо селить просто нажать. Вот. Я пока на свет нахожусь. Мне просто есть. Чего мне тут бежать надо? Типа да. Бежать. Ракетницу мне помогло. Только один раз. Его надо канать. Но не бесконечное. Если что. Да. О, блин, придется его спрыгнуть. Не забыть о ней. Я не соберу все коллекции, а там надо собрать целых 100 штук таких. Проблема. Ой. Was just outside. Так, 6 патронов у меня всего. Так, это и есть эта самая лестница. Вот, пытаюсь найти способ подняться больше. Есть подсказка.
Потом летницы. Гвардейцы. Я тут пока в нашем смысле. Летницы. Да, безопасное место нужно найти, и все. Как его не смотрится. Most of the gameplay locations we have in the game incorporate the idea of a journey into them. It basically means that we try to show where player is coming from and where he's going to as often as possible. In the beginning of episode 1, this meant that we showed the lighthouse whenever possible, and of course now we use the gas station in similar role. Черт. Блин. Безопасное место. Да, блин. Ну подобрал все равно, да. Как получается? Ну да, я играю легкий, а не средний. А если бы играл средний, то мне бы больше урона нанесли. Скорее всего. Вот, записка. Что я правильно иду. И изобрази в тот момент. Покажи мне. Нет. Моя записка. Не, все записки здесь можно собрать, если только не начнут раньше срока этого уровня. Да. О, достиг контрольной точки. Супер, еще полечили. Да, батарейки, что такое. Ну вот, батарейки, блин. Контрольная точка. Here we can see some of the nasty enemies that we have. We call them flankers because they try to circle around you and stab you in the back.
though they are quite easy to take out. Видишь, я почти вернулся обратно в того же позицию. Ага, я сюда. Окей. Пришел. Окей, отлично. Так, я так правильно понял, некоторые подсказки, вот эти, которые показывают расположение, это только ракет. Что никуда. Так. Ну, сейчас он вниз. Процент. Напугал меня. Вот, да. Почти добрались до заправки. Иногда дают такую возможность. Почему бы не воспользоваться? О, записку лежит. Ну все. Да. Вот это не помню. Я патрончики возьму. О, потом я когда увлекаю. Супер. Так, использовать. Все, открыли. Вот, ну, нет. Канистра все здесь. А, потом смотрим. В принципе, не обязательно. Вот здесь сейчас будет жесть. The journey from the crash car onwards has seen a steady escalation of suspense, and now we're wrapping it up with the meeting with possessed Carl Stucky. Я закончил.
Фигуре. Я тебя вижу. Вернулся. Он не дает себя осветить. А это немножко живучий разил. Я там себе выход. Смотри. You're about to find the first TV at the gas station where we see Alan Wake raving like a lunatic. Cynthia Weaver actually talks about a similar thing later on in the game when she mentions that Thomas Zane has been talking to her from beyond and from television. And it's kind of a similar thing. Wake isn't aware of how it's happening, but that's what it is. We are thinking of Alan Wake as kind of a sum of three parts, actually. Our writing, Ilkka Willis' face and body language, and Matthew Poretta's voice. And since we shot this stuff on video instead of producing it with our game engine, that's actually Alan Wake at his purest, you could say. And, not coincidentally, it's also Alan Wake at his craziest. Записка. Так, почти все собрали, остался еще пару записок. Вот вторая строка у меня здесь нету, вот это. Что-то по пути я обронил. И еще две. Так, не забегаем пока внутрь по сюжету. Да, осмотреться. Так, ну туда, не знаю. Ну, там есть записка. Я там уверен. Это может быть последняя или вторая. Я думал записка. Вот черт, ай. Блин, не давал. Все, я сдох. Вот проблема в том, что он бежит и по-другому не может. Ну, конец не может. Вот проблема. Так, берем уже 4. Правильно. Окей. Не, я думал, все равно эти как там идут. Надо кто взять эти номера. Беспонтает. А там может быть без записка. С другой стороны. Кто знает. Так, здесь надо перезалить на всякий случай. Вроде потихонечку тоже можно. Здесь не вижу никакой записки. Всего не хватает там. Сколько там примерно? 3 записки. И я почти эту игру заканчиваю. Не, записки по игру нет. Просто так. Они же разбросаны все в разных расположениях.
Убил. Ну, в этой игре может оказаться даже и такое. Она бесконечная. В нее играть можно. Если к тому относится как типа все ради достижений. Да, блин. Ему бояться не мог. Может там что-то ценное лежало. Здесь нет ничего ценного. Ну, зажали всех сторон, нахуй, видите? Ну, пиздец. Короче, то, что там бежал, если такое, блин. Вот только 3 записки остались и все. Ничего интересного, блин. Блин. Так и так, блин. Это мой. Так, окей. То, что мы туда все бежали, бесполезно. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are. I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Интересно, насколько я уже близнился с еще. Candy-colored light, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle of stardust and a whisper. Go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I just go away. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up
behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men right from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Главное меню. Да. Так, по поводу второй эпизод. Будем вот так выбирать. То же самое в этой же скорости, как и типа, да? Про эпизод там все. Так, мы сыграли достаточно. Теперь ждите по этой же игре в следующий раз. Потому что я сегодня буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Ну, в принципе, мне тоже понравилось. Но есть только одно. Некоторые музыки, да, которые сейчас только что играли в заставке, некоторые, конечно, я видел, у них там нет нарушения агрессив права. Самого я видео в них не увижу, но смотреть можно спокойно, потому что у них не заблокированы эти видео. Вот. Короче, то, что я так сделал, настроил таким образом, чтобы музыка не играла, там, типа, громко настолько сильно, что поняли. Вот. Ну, короче, ладно. Короче, я еще хочу сказать, что мы будем продолжать делать стримы по этим играм. А то, что я говорил, прежде больше стримов не будет, это на самом деле так и есть, но это, скорее всего, живой стрим не будет на третьем канале. Пока что. Потому что я на игровой консоли я буду делать обычные записи полностью, а потом появится такой сборник игровой консоли. Как раз там будет живой стрим. Плюс камера и чат. Я вот это имею в виду. Почти то же самое, что и когда проводишь радио. Вот. Так что я вот это имею в виду. Так что никто ничего не пропустит. Просто вначале я уже почти устал проводить живые стримы. Но это не значит, что я их не делаю. Я пока делаю первую, вторую, все. И на третьем канале уже не будет. Живой стрим будет только 4-й канал, который про Инди пожизненно. Поэтому по поводу сборника игровой консоли, который называют, где там все игры, там не будет живой стрим. Но там будем играть так же, как и при закативном стриме. Типа рандомно, но там только чисто игровой консоль связано. Вот. И вот это имею в виду. Ладно, ну что ж, я с вами прощаюсь. Большое всем спасибо. Всем пока. До завтра.